under the theory of consumer behavior, there are three theories: utility theory, under utility theory or cardinal, that is cardinal approach or Marshall's theory. Then under utility theory, there are so many assumptions. The main assumptions is utility can be measured. That is the cardinal. There are so many assumptions: rational consumer, and that marginal utility of money is constant. Like that, there are so many assumptions. Under these assumptions, we discuss two theories: diminishing marginal utility theory, and equimarginal utility theory. According to the diminishing marginal utility theory, the consumer is consuming only one commodity. According to the utility theory or cardinal approach, we can consider consumer is consuming one commodity, how the behavior is. Equilibrium, like that we can, how to derive the demand curve, we can discuss. According to the equimarginal utility also, we can consider the equilibrium. Here we are considering consumer is consuming more than one commodity. Here price of X is equal to that commodity is X. This is the condition. This is the equilibrium condition. Under this, that equilibrium, equimarginal utility, there are two. Consider that two commodity X and Y. This is the right. Two conditions should satisfy at the equilibrium point. Then there are some graph calculations. Then how to derive the demand curve, and what is the practical accept. What are the usage of this theory? You can explain the water diamond paradox. We can derive the demand curve, and Marshall explained this theory based on the tax policy also. Likewise, we already discussed this part. Today, we are going to discuss under this theory, there are three. One is utility theory or cardinal, other one is ordinal. Ordinal approach. That strategy, they are indifference curve analysis. You can tell that indifference curve analysis or ordinal approach. Indifference curve analysis. Right. Now, there are 108 students. Today, we will hope to discuss ordinal approach or indifference curve analysis. Now there are two shares, right? Now here you can see the theory of
under theory of consumer behavior, there are two main theories. Other one is revealed preference theory. Especially, there are two main theories. Cardinal approach or utility theory, already we discussed. Then today we are going to discuss ordinal theory. Cardinal we completed. Now, this is presented by Marshall, that's cardinal, that is Marshall's theory. The main assumption is utility can be measured. That is the main assumption. Then there are two people, two economics, Hicks and Allen. Hicks and Allen. They criticize the cardinal theory or Marshall's theory or utility theory because of utility can be measured. That is the main problem. Right? Now, according to our example, now at the third time you are taking a glass of water, you can get something. You can get something. That is the satisfaction or utility. Can you express in word what you are gain? No, we can't. Then how can we measure? That is the argument. We can't express in words what we gain. Then how can we measure? No, that is unreasonable. That is the argument done by J.R. Hicks and R.G.D. Allen. They badly criticized the utility theory and they presented alternative theory that is called ordinal approach or indifference curve analysis. According to the indifference curve analysis or ordinal approach, utility cannot be measured. Then they argue no need to measure. No need to measure. Right? Then they explain there is we can compare. Can't quantify. You can compare. I'll explain how they done this. Now, utility can be compared but cannot be measured. Right? List commodity in the order of consumer preferences. Now, when you are go to the market, you are taking or purchasing more than one commodity. Then here we are considering consumer is consuming more commodity, not one. That is also one assumption. There are so many assumptions. Then assume that when you are go to the market, you can buy rice, vegetable, some fruits, dry fish or something. There is a commodity bundle. When you select or purchase that bundle, we can tell he is prepared to that bundle. Other than other bundles. That is the argument. That is the theory. You don't want to measure the utility. There is a bundles. You can compare which one is the most preference one, or like that. You can select some bundle. You are preferred to that bundle other than other than that bundle. So many. Now these are the assumptions. Consumer are able to choose between combination of goods which are indifferent in the level of utility gain. Right?
Can you realize that? A consumer seeks higher satisfaction by a less sacrifice. Prefer more or less of a goods in the relevant range of possible choice. Consumer are consistent in their ranking. Consumer process complete information. Consumer act rationally. Now, got the utility theory also. One assumption: consumer, rational consumer, customer. That should be rational. That means he spent his whole money to maximize the utility, right? That is rational. තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක්. එතකොට ආවට ගියාට වියදම් කරන්නේ නැහැ. අතේ තියෙන මුදල උපරිම උපයෝගිතාව ලබන ආකාරයට තමයි වියදම් කරන්නේ. rational. Consumer process complete information. He know everything. What is the goods available in the market? What is the prevailing price? Right? Likewise, he knows everything. That is complete information. Right? Consumer process complete information. පාරිභෝගිකයා සියලු දේ දන්නවා. දැන් අපේ ගෙදරින් අම්මා පොළට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි නැත්නම් ඕගොල්ලෝ හරි අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් හාල් යන්නේ 220යි. පිට ඉහළට. දන්නවනේ. එතකොට එළවලු 250ක් සාමාන්‍ය රුපියල් 200යි 300යි. අමු මිරිස් 100ක් රුපියල් 100යි 150යි. ඒවා ගත්තොත් අපිට මොන වගේ උපයෝගිතාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? සතිය දුවා ගන්න පුළුවන්ද? එච්චරනේ අපි බලන්න ඕනේ නේද? එතකොට පාරිභෝගිකයා සියල්ල දන්නවා. මොකක්ද වෙළඳපොළ? ඒකේ තියෙන බඩු, පවතින මිල ගණන්, ඒවා ගත්තොත් මොන වගේ උපයෝගිතාවක් ලැබෙනවද? Complete information. Consumer consistent their ranking. Right? Now, assume that there are so many commodity bundles. He can select one bundle. Then we can tell he is preferred to that selected bundle than others. Right? According to the preference, he can rank, he can order. Right? පාරිභෝගිකයා ලබා ගන්න මේ බාණ්ඩ මලු බාණ්ඩ දැන් පොළට ගියපුවාම බාණ්ඩ මෙහෙම මලු ගහලා නැහැ. අපි තෝරගත්තනේ බාණ්ඩ මල්ලන්. ඒ කියන්නේ ඒක යා ගත්තා නම් ඒක වර්ණය කළා කියන එක. ඒක තෝරගත්තා. ඒකට කැමතියි. හරි? එතකොට ඒ කැමැත්ත අනුපිළිවෙල අනුව consistent අනුපිළිවෙලට ඒක මේ ඕඩර් කරන්න පුළුවන්, රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. යම් පිළිවෙලකට වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එක දක්වා ඒ වගේ. A consumer seeks higher satisfaction by a less sacrifice. හැමතිස්සෙම පාරිභෝගිකයෙක් බලන්නේ උපරිම උපයෝගිතාවක් ගන්න අඩුවෙන් කැප කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් භාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා නම් එකක් වැඩියෙන් ගන්න අනිකෙන් අඩු කරන්න කැප කරන්නේ අඩුවෙන්. එහෙම තමයි පාරිභෝගිකයා. පුළුවන් තරම් අත්පත් කරගන්න තමයි බලන්නේ. වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න බලන්නේ. හරි? දැන් එළවලු මාළු ගන්න පොළට ගියා නම් එතකොට දැන් මාළු ටිකක් වැඩිපුර ගන්න එළවලු ටිකක් ගන්න එක අඩු කරන්න යන ඉතින් පුළුවන් තරම් අර එළවලු ගන්න එක අඩු කරන්නත් කැමති නෑ පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තමයි මාළු ඒ වගේ prefer more or less, right? Consumer are able to choose between combination of good which are indifferent in the level of utility gain. දැන් භාණ්ඩ සංයෝග තියෙනවානේ combinations කියන්නේ භාණ්ඩ දැන් යාට පුළුවන් භාණ්ඩ මලු දෙකක් තුනක් තියෙනවනේ ඒ අතර තුනක් තෝර ගන්නවද මොකක්ද ගන්නෙ? හරි? ඒක indifferent එකක් තියෙනවා. එයාගේ ලැබෙන උපයෝගිතාවට අනුව තමයි මේ level එක තීරණය වෙන්නේ. හරි? These are the assumptions. Chat box sound
What shall we do? Right. Assumptions of ordinal utility approach. Right. PowerPoint already uploaded to the LMS. You can download. Right. These are the assumptions. මේවා තමයි උපකල්පන. මේ උපකල්පනයන්ට යටත්ව තමයි අපි මේ න්‍යාය සාකච්ඡා කරන්නේ. තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් එයා වෙළඳපොළ පිළිබඳව දැනුවත් වෙළඳපොළ තියෙන භාණ්ඩ මොනවද මිල ගණන් මොනවද? ඒතර ප්‍රායෝගික භාණ්ඩ දැන් අපි පොළට යනවා නම් අපි සියලු දේ දන්නවා. දැන් මේ දවස්වල අපි දන්නවා. එළවලු මිල ගණන් මේ හාල් වල මිල කරවලද හැම එකෙම දැනුවත්. ඇත්තටම දැනුවත්නේ. ඒතර එක භාණ්ඩයක් නෙමෙයිනේ ගන්න යන්නේ. භාණ්ඩ මල්ලක්. නේ? භාණ්ඩ මල්ලක් ගන්න. ඒතර වෙළඳපොළට යන පාරිභෝගිකයා එක භාණ්ඩයක් ගන්න නැහැ. භාණ්ඩ පැසක් මිලදී ගන්න. Right. Now, according to the utility theory that previous lecture we discussed utility theory, utility can be measured. According to the indifference curve analysis, it cannot be measured. Utility cannot be measured. Right? Now then, how can we discuss this theory? I will explain by using small example. Now, there are three commodity bundles, A, B, C. Right? Bundle A, assume that there are some commodities, chocolate, cake, ice cream, cool drinks bottle. Right, there are three commodities in the bundle A and B and A, B and C. So now here there are one chocolate, two ice creams, drinks bottle, that is cool drinks, there are 12. Bundle B, 13 chocolate, 2 ice creams. Here there are 1 drinks bottle. Bundle C, we'll put yes, 2 chocolate, 14 ice creams, 1 drinks bottle. Right. Then this is the bundle A, this is bundle B, bundle C. Which one are you going to select? හරි අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මේ එක බන්ඩල් එකකට යන රුපියල් 100යි 100ක් දීපුවාම A ගන්න ඕන පුළුවන් නැත්නම් A නැත්නම් B ගන්න පුළුවන් එක බන්ඩල් එක රුපියල් 100යි right අපි තාර්කිකව හැසිරෙන පොඩි කොල්ලෙකුට රුපියල් 100ක් දීලා මේකෙන් ගන්න කිව්වොත් කුමක් තෝරා ගනීද ඔබ තෝරා ගන්නවා නම් මොකක්ද තෝරාගන්නේ You can use the chat box and select the group A or B, like that you can tell. Which one are you going to select? Group C.
Two people. Yes. 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 Is A C. Right. B A B C. Right. There are so many answers. According to your answers, many people selecting C. Right. C, C. There are so many C's. That means bundle C. They are preferred to consume that ice cream. That is the reason. Then there are people select next B, less people select A. So according to your choice, we can rank, we can order. C, you are prefer bundle C than A and B. That means you are prefer to C than other bundles. So we can write first bundle C, then B, then A. According to your ranking, this is the order. We can order, we can rank. That means you are preferred to C than B and A. You are preferred to C than B bundle. You are preferred to B than C A bundle. Likewise, we can tell. We can compare. We are not going to measure. No need to measure the utility. Right? Now, according to the theory that Hicks and Allen explained, you can use the utility indexes. We can write one utility index 1. අපි මම එක උපයෝගිතා දර්ශකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක කියන්න. Now I will put that 18 11 3. We can use the highest number for group bundle C because we are prefer to C than other bundles. So we can put highest number for the bundle C. Then next we prefer bundle B, then 11. A is third, that is 3. These are the utility indexes. One index, utility index. According to this index, utility index, the consumer is preferred to C than B, B than A. Likewise, we can take. We can write another index, any number. That is why I want to tell that you can use 110, 91, 70. It is also explaining same thing. You can write any number that we will put that 78, 71, 86, 88, 68. There are 3 utility indexes explaining same thing. Nothing different. එතකොට අපිට උපයෝගිතා දර්ශකයක් පාවිච්චි කරලා වඩා කැමති මොකටද කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා වැඩියෙන් කැමති එකට වැඩි අගය දාපුවාම ඊළඟට කැමති එකට ඊළඟ අගය දාලා ඊළඟ එකට අඩු එක අගය දාපුවාම දැන් මේ B ට වඩා C ට කැමති, A ට වඩා B ට කැමති, නිතින්ම A ට වඩා C ට කැමති. එතකොට මේකෙදී උපයෝගිතාව මැන්නද? නෑ. මනින්න ඕමනාවක් නැහැ.
එහෙම කරන එක මහා වැරදි වැඩක්, හිතුවක්කාරී වැඩක්. අසාධාරණයි. එහෙම කරන්න උවමනාවක් නැහැ. මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔය හික්ස් ඇලන් මේ න්‍යාය ඉදිරිපත් කරන්නේ. Right? You can use the utility indexes to tell to compare the commodity bundle, not measure. You can't tell how much you are prepared to B there and C likewise. No, you can't. If you can measure the utility, you can tell likewise. No, otherwise you can't. Then here you can tell he is prepared to C than B, he is prepared to B than A. Likewise, you can tell by using utility indices. Right? So here that C, B, A. Then you are prepared to C than B and A and B. So you can hear that you put that sorry. Now here there are some data here that according to utility indexes 1684. According to this data, he is prepared to see twice, that is 1684. Likewise. Right? You can't use this type of numbers. Now in Roman 2, that is 32, 16, 8. You can't use this type of data. දැන් මේ දර්ශක දෙක බලන්නකෝ. B ට වඩා දෙගුණයක් C ට කැමතියි. එහෙම කියන්න බෑනේ. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මයින්ඩ් පුළුවන් නම් විතරයි. එහෙනම් මේ වාගේ දත්ත භාවිතයෙන් වලකින්න ඕනේ. right? දැන් මේ data වල කොතනකවත් කියවෙන්නේ නැහැනේ B ට වඩා දෙගුණයක් C ට කැමතියි කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන උපයෝගිතාව මයින්ඩ් පුළුවන් නම් විතරයි. Then remember that you can't use this type of figures, this type of data. We can't tell he is prepared to see twice than be like that. We can't. Right. Now you can realize what is indifference curve. Right? We can compare. දැන් පොළට ගියපුවාම පොළේ මෙහෙම බඩු මලු ගොඩ ගහලා නැහැ. දැන් අපි බාහන්න අම්මා පොළට ගියා කියන්නකො අම්මා ඔන්න හාල් කිලෝ 4ක් ගත්තා. කරවල කිලෝ 1ක් ගත්තා. එළවලු ග්‍රෑම් 250ව 3-4ක් ගත්තා. එතකොට ඒ බාණ්ඩ මල්ලනේ ඒ තමයි බාණ්ඩ පැස. එතකොට එයා ඒක ගත්තනේ. එතකොට ඒක එයා වර්ණය කළා කියලා අපි කියනවා. ඒකට කැමතියි. එතකොට අනිත් බාණ්ඩ පැසයන්ට වඩා ඒකට කැමතියි. ඒකට වර්ණය කරනවා. He is most preferred to that selected bundle than other bundles. ඒකට එතනදී මැන්නේ නැහැ නේ උපයෝගිතාව. මයින්ඩ් උමනාවක් නැහැ. හැබැයි ඒකට අර උපයෝගිතා දර්ශකයක් පාවිච්චි කරලා අපිට වැඩියෙන් කැමති එක පෙන්වන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද අනිත් බණ්ඩල වලට වඩා එහෙම කියන්න බෑ. ඒකයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඇති මේ න්‍යාය කොහොමද මේ තෝරගන්නේ බාණ්ඩ පැසයන් කියන එක. right. Yes. Right. Now, according to the assumptions, these assumptions and this theory, we can derive the indifference curve. We can derive the indifference curve. Indifference curve is used to explain in the concept of indifferent level of utility gain from different combination of two commodities when consumed at once following the above assumptions. ඉහත උපකල්පනයන්ට යටත්ව අපිට උපේක්ෂා වක්‍රයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ අක්ෂ දෙකේ තියෙන්නේ බාණ්ඩ දෙකක්. නේ? එතකොට මේ තමයි
උපේක්ෂා වක්‍රයක් කියන එක නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ, and definition and indifference curves are the various combination of two products that yield the same level of satisfaction. Right. We can derive the demand curve, right? Under this theory, we can derive the demand curve, indifference curve. Yes, sorry, indifference curve. Now, two axis here, vertical axis, normally that y-axis, the horizontal axis, that is x-axis. So here y-axis, we will put that quantity y, not y-axis, quantity y, or you can put quantity a, right? Here quantity b or quantity x, quantity x. Two axis, two commodity, not y and xy or xy axis. No, there are two commodity, two axis, two commodity, right? Now in this area, that here there are so many commodity bundles from x and y. There are so many combination of x and y. You can have 1,000 number of commodity bundles here. From y somewhat, something that from x something like that. You can find out so many commodity bundles only this area. මේ xy තලයේ දහස් සංඛ්‍යාත ගානක් මේ භාණ්ඩ දෙකේ සංයෝග ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Right? There are some points gives equal satisfaction. There are some points, right? You can find out, right? You can join these points by some linear curve that is called indifference curve. Now you can join that points, then you can derive the demand curve, indifference curve. What is indifference curve? So මේ xy තලයේ දහස් සංඛ්‍යාත ගානක් තියෙනවා x සහ y භාණ්ඩ සංයෝගය. ඒ වගේම සමාන උපයෝගිතාවක් දෙන ලක්ෂ තමයි අපි එකිනෙකට යා කරේ. දැන් මෙතන ගත්තොත් එක බණ්ඩල් එකක් මෙහෙම. හරි? මෙහෙම ගත්තොත් එක බණ්ඩල් එකක් තියෙනවා. අපි ලිව්වොත් මේ xy වලින් 14යි x වලින් 1යි. Point A, on the point A is the commodity bundle. Point B we will put that point B to 8. According to your appearance, half of the, no, we will put 8 or 7, right? 8, we will put that 8, right? Now, according to the point B, 8 units from Y, 2 units from X. That is the bundle. That is the combination of two goods. But it gives equal satisfaction. Various number of commodity bundle on this curve, but it gives equal satisfaction. That is the indifference curve. විවිධ භාණ්ඩ සංයෝග නමුත් සමාන උපයෝගිතාවක් දෙන ලක්ෂ එකිනෙකට යා කළ විට ලැබෙන වක්‍රය තමයි උපේක්ෂා වක්‍රය කියලා කියන්නේ. Right?
එතකොට ඔයාලගේ PowerPoint එක බලන්න ගිහිල්ලා and indifference curve shows various combination of two product or two commodity that yield the same level of satisfaction. විවිධ භාණ්ඩ සංයෝග නමුත් සමාන උපයෝගිතාවක් ලබා දෙන ලක්ෂ්‍ය. එකිනෙකට යා කළ විට ලැබෙන වක්‍රය තමයි අපි උපේක්ෂා වක්‍රය කියලා කියන්නේ. right? දැන් මේ අපි පෙන්නන AB ලක්ෂ්‍ය විතරක් නෙමෙයි. මේ වක්‍රයේ ඕනම තැනක ලැබෙන උපයෝගිතාව සමානයි. හැබැයි භාණ්ඩ සංයෝගය වෙනස්. අපි දැන් මෙතෙන්ට આવොත් C D 6 Y, right? Now point C, 6 units from Y, 3 units from X, but it gives equal satisfaction. Commodity bundle, that combination is different. Here, 4. Likewise, you can realize. ඒතර උපේක්ෂා වක්‍රයක් කියන්නේ මොකද්ද? විවිධ භාණ්ඩ සංයෝග නමුත් සමාන උපයෝගිතාවක් ලබා දෙන ලක්ෂ්‍ය එකිනෙකට යා කළ යුතු ලැබෙන වක්‍රය. තමයි අපි උපේක්ෂා වක්‍රයක් කියලා කියන්නේ. දැන් තව එහෙම ලක්ෂ්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. මේ උඩින් තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. තව එහෙම ලක්ෂ්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම අපිට යා කරන්න පුළුවන් ඒ ලක්ෂ්‍ය. මේ විදිහට. එහෙම එකකට වැඩි උපේක්ෂා වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක ඇන්දොත් අපි ඒකට උපේක්ෂා වක්‍ර සිතියමක් කියලා කියනවා. උපේක්ෂා වක්‍ර සිතියම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බැලුවොත් indifference curve IC, I will put that IC 1, indifference curve 1 from X and Y, X1 to, you can use another color, 1, 2, 3, 4 like that, then 1 to 14, 2 to 8, 3 to 6, 5 like that. This is related to the indifference curve 1, right? දැන් උපේක්ෂා වක්‍රයකට අදාළ මෙහෙම දුන්නොත් අපිට ඒක ලකුණු කරලා මේ වගේ උපේක්ෂා වක්‍රයක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියාගන්න. then indifference curve 2, you can get the point. 2 to Y is 14 likewise, right? Now here you can get some numbers. මෙහෙම අපිට උපේක්ෂා වක්‍ර වලට අදාළව ලක්ෂණ ලයිස්ට් එකක් දුන්නොත් ඒක ලකුණු කරලා අපිට උපේක්ෂා වක්‍රයක් අඳ ගන්න පුළුවන්. සිතියමක් උපේක්ෂා කර සිතියමක් මැප් එකක්. එහෙම අඳ ගන්න පුළුවන්. right. තේරුම් ගත්තා නේද? right. Right. Now we can derive the indifference curve. Already we derived the indifference curve. There are some properties or characteristics for indifference curve, right? Now according to the PowerPoint, you can see the that is indifference curve. Already we discussed. Then the definitions, and indifference curve shows the various combination of two products that yield the same level of satisfaction. උපේක්ෂා වක්‍රයක පෙන්වන්නේ
විවිධ භාණ්ඩ සංයෝග හැබැයි හැම භාණ්ඩ සංයෝගයකම ලබා දෙන උපයෝගිතාව සමානයි. Yield the same level of satisfaction. මේ තියෙන උපේක්ෂා වක්‍රය. There are some properties or characteristics of the indifference curve. Features, properties, characteristics that the indifference curve, an indifference curve, right? Negative slope, because the consumer always prefer more or less to loss of a good. Convex to the origin, cannot intersect each other. Higher indifference curve must represent the higher level of utility. This is called that there are more than one utility, that is indifference curve map. Likewise, you can realize the properties or characteristics or features of indifference curve. What are the properties of indifference curve? Normally, that indifference curve is left to right downwards, and that is called negative slope, or connects to the origin, right? Here quantity y, quantity x, right? It is negative slope, left to right downwards, and convex to the origin. Convex to the origin. මූලයට උත්තලයි. වමේ සිට දකුණට පහළට බෑවුම් වෙනවා මූලයට උත්තලයි. That's the one property, one feature. Convex to the origin. Then second one, quantity y, quantity x, 0. Higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction than lower level. This is indifference curve 1, indifference curve 2. Higher indifference curve, the high level of higher indifference curve gives the higher level of satisfaction. Then ඉහළින් තියෙන උපේක්ෂා වක්‍රයේ උපයෝගිතාව ඉහළයි. Right? උපයෝගිතාව ඉහළයි. පහළ එකේ නැත්නම් අඩුයි. ඉහළින් තියෙන එකට වඩා පහළ තියෙන උපේක්ෂා වක්‍රයේ උපයෝගිතාව අඩුයි. දෙපැත්තටම කියන්න පුළුවන්. That's the one feature. Right. Here quantity y, quantity x, 0. This is indifference curve 1. This is indifference curve 2. Indifference curve never touch each other, not intersect each other. උපේක්ෂා වක්‍රයක් සිවිතකත් එකිනෙක හරහා යන්නේ නැහැ. ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ උපේක්ෂා වක්‍ර අඳිනකොට මෙහෙම කොහොම ගෑවෙන්න බෑ. එතකොට මෙහෙම වෙන්න බෑ උපේක්ෂා වක්‍ර අඳින ඔහොම අඳිනවා. සමහරු මෙහෙම හරියක් දානවා. ඒතර උපේක්ෂා වක්‍රයක් වමේ සිට දකුණට පහළට බෑවුම් වෙලා මූලයට උත්තලව පිහිටන්නේ. හරි? මෙහෙම එකිනෙක හරහා යන්න බෑ. මෙහෙම ගෑවෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය සිරස් අක්ෂ වල ගෑවෙන්න බෑ. Right? It is never touch or intersect each other. Now, this is point A, here point B, point C. Now, point A and B relevant to the indifference curve 1 is related to the indifference curve 1. So you can write A equal B. Can you realize that? Point A and B related to the indifference curve 1.
that gives equal satisfaction. So you can write A equal B. Then A and C related to the indifference curve 2. It gives same satisfaction. So you can write A equal C. A equal B, A equal C, then B should equal to C. But it is not equal. Then there is a contradiction. The consumer behavior is not rational. That is something wrong. Right? Therefore, that indifference curve never intersect or touch each other. දැන් මේකේ ගත්තොත් ඕගලන්ට පේනවා A සහ B පළමු උපේක්ෂා වක්‍රයට අදාළයිනේ. එතකොට A සමානයි B කියලා ලියන්න පුළුවන්. A සහ C දෙවෙනි උපේක්ෂා වක්‍රයට අදාළයිනේ. A සමානයි C කියලා ලියන්න පුළුවන්. A සමානයි B නම් A සමානයි C නම් B සමානයි C වෙන්න ඕනනේ. එහෙම විය යුතුව ඇතත් එහෙම වෙලා නැහැ. එතන මේක පාරිභෝගික හැසිරීම පිළිබඳව පරස්පර විරෝධීතාවයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ නිසා කවදාවත් උපේක්ෂා වක්‍ර එහෙම එකිනෙක හරහා යන්න ගෑවෙන්න බෑ. මෙහෙම පිටින් නැහැ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ එහෙම අඳින්න එපා කොතනකවත්. right? ඊළඟට උපේක්ෂා වක්‍ර තිරස් ධන බෑවුම් සහිතව මේ මූලයට අවතල ස්වරූපයක පිටින් නැහැ. තේරුණාද? අපි ගමුකෝ එකක්. දැන් quantity y, quantity x, indifference curve 1. Now assume that indifference curve parallel to the vertical axis, that is the graph 1, 0. Right? Here we will put that point B, point A, 6, 4, 7. Right? Now, according to the graph 1, right, that indifference curve is parallel to the vertical axis. You can observe the figures. As a rational customer or consumer, which point are you going to select? Point A or B? Can you tell? Yes, A. One answer A. Anybody? Now දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? මේකෙන් ඔයාලා තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් හැටියට කැමති වැඩියෙන් තෝරගන්නේ A ලක්ෂයේද B ලක්ෂයේද? දැන් කීප දෙනෙක් දැම්මා A කියලා. 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් දාලා තියෙනවා A කියලා. ඔව්. මහක් අයත් දාලා තියෙනවා. 7ක් 8ක් දාලා තියෙනවා. right. ඔක්කොම දැන් ගොඩක් දානවා A කියලා. A. right. මමත් A තමයි තෝරගන්නේ. තාර්කික පාරිභෝගික හැටියට bundle A. ඇයි A? Now you can assume that you are select or purchase B, bundle B, that point B. You can consume 6 unit of X, 4 unit of Y. Right? If you selected point A, you can, that 6 unit of X, that same amount you can consume. You can buy or purchase or consume some more from X, Y. That is 3 units extra. දැන් පාරිභෝගිකයෙක් හැමතිස්සෙම බලන්නේ වැඩිපුර භාණ්ඩ අත්පත් කරගන්න. පුළුවන් තරම් භාණ්ඩ වැඩිපුර ගන්න තමයි බලන්නේ. නිකන් දෙනවා නම් ඩිස්ප්ලින් හරි කමක් නැහැ කියලා ගන්න තමයි බලන්නේ. ඒක තමයි පාරිභෝගිකයා. නේ?
එහෙනම් ඉතින් ඒ තෝරගන්න එක වාසීනේ. අර 6 එහෙමමත් තියෙනවා. ඊට වඩා y වලින් වැඩිනොත් හම් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් තාර්කික පාරිභෝගික ඒ ලක්ෂ්‍ය තමයි තෝරගන්නේ. right? එහෙනම් උගත් හරි මමත් එහෙම තමයි ඒ තමයි තෝරගන්නේ. හේතුවක් දන්නවා. now there is a relationship between point A and B. You are preferred to not you are prefer to A than B. Right? You are prefer to A than B. ඔබ වඩා කැමති ඔබ වර්ණය කරනවා A point එක. A bundle ඒ ලක්ෂ්‍යය තමයි තෝරගන්නේ. يعني A bundle එක ඒ කියන bundle එක තමයි ඔයා වර්ණය කරන්නේ. පයන්න රයන්න මුත්තොත් නැන්න. prefer කැමති වර්ණය කරන්නේ A. තෝරගන්නේ A. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ලක්ෂ දෙකක් අතර මොකද්ද? preference එකක් තියෙන්නේ. prefer එකක්. ඒ කියන්නේ කැමැත්තක් වර්ණයක්. වර්ණයක්. බලන්නකෝ දැන් මෙහෙම වක්‍රයක quantity y quantity x 0 integers curve 1 point A point B we will put 2 4 2 4 right. Now there are 2 points. Which point are you going to select? Which point? Point A or B? You are indifferent between 2 points. Which point are you going to? If you are selected point A, you can consume more from Y, X from less. Then if you are selected point B, you can consume more from X. කුමක් අඩුවෙන් කුමක් වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරනවා? කුමක් තෝරාගන්නේද? That is indifference between these 2 points. So උපේක්ෂා වක්‍රයක ලක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන උපේක්ෂාවක්. කුමක් තෝරාගන්නේද? ඒක තමයි උපේක්ෂා වක්‍රයක් කියන්නේ. ඒක තමයි. Indifference between these two. කුමක් තෝරාගන්නේද? හැබැයි මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඒ තමයි තෝරගන්නේ. එතන තියෙන වර්ණයක්. උපේක්ෂා වක්‍රයක ලක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් උපේක්ෂාවක්. වර්ණයක් තියෙන්න බෑ. Therefore, indifference curve never like this, never vertical, never horizontal, never positive slope. මේ හැම එකම ඒ ලක්ෂණය තමයි තියෙන්නේ. Okay. It will not concave to the origin. No. This is concave to the origin. මූලයට අවතල ස්වරූපයටත් පිටන්නේ නැහැ. උපේක්ෂා වක්‍රයක් අනිවාර්යෙන් වමේසෙට දකුණට පහළට බෑම් වල මූලයට උත්තල ස්වරූපයට තමයි පිටන්නේ. හේතුවක් තියෙනවා. දැන් මේ වක්‍රයේ දිගේ උපයෝගිතාව සමානයි. දැන් එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුන් පොල්ට යනවා කරවල මේ කියන්නේ කරවල මේ තියෙන එළවලු. කරවල ගිනි ගණන්. හරි? එයා මොකද කරන්නේ කරවල දැන් මෙතන හිටියනම් මේ කරවල ටිකක් අඩු කරලා එළවලු ටිකක් වැඩියෙන් අරගෙන එනවා ගෙදර. සතිය දුවා ගන්න නේ. ලැබෙන උපයෝගිතාව සමානයි. හරි? උපයෝගිතාව සමානයි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් එළවලු ගොඩක් ගණන් නම් එදාට මේ බීට එනවා. හාල් මැස්සෝ ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන එළවලු ටිකක් අඩු කරලා සතිය දුව ගන්න. නේ? එතකොට මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. කුමක් තෝරාගන්නේ? Aද Bද? ලැබෙන උපයෝගිතාව සමානයි. එතකොට මෙතන වර්ණයක්නේ. මෙතන වර්ණයක්.
ඒ නිසා උපේක්ෂා වක්‍ර මෙහෙම පිටින් නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right. These are the features of indifference curve. It is left to right downwards and convex the origin. It never touch or intersect each other. Higher level of indifference curve give the higher level of satisfaction, or you can write in other way that lower level of indifference curve gives the lower level of satisfaction, like that. The indifference curve never vertical, horizontal, or positive. So, and it is never concave to the origin. Normally, that indifference curve left to right downwards and convex the origin. Now, උපේක්ෂා වක්‍ර සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම පිහිටන්නේ. එතකොට එයාට මේ වක්‍රය දිගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා එක් ලක්ෂයකට ඉඳලා තව ලක්ෂයකට යනකොට එක භාණ්ඩයක් වැඩිපුර ගන්න අනිකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව යන්න බෑ මෙහාට. එතකොට අපි හිතමු මෙතන මේවා මාළු කියලා මස් කියලා මේ එළවලු. දැන් එයා ඉස්සලා එළවලු කිලෝ 10කුයි මස් කිලෝ 1කුයි ගත්තා. දැන් මස් කිලෝ 1ක් 2ක් ගන්න යාට මෙහෙන් අනිවාර්යෙන් කැප කරන්න වෙනවා. හරි? එතකොට හැබැයි දැන් තව මස් කිලෝ 1ක් ගන්න යා කැප කරන්නේ අඩුවෙන් තමයි. තව එකකයක් ගන්න මේ y අඩුවෙන් කැප කරන්නේ. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. ඒකයි මේ උපේක්ෂා වක්‍රයක් වමේස දකුණට පහළට දානවා මූලයට උත්තලව පිටින්නේ. අර අඩු වෙන භාණ්ඩේ උපයෝගිතාව වැඩි වෙනවා. ඒක හේතුව. ඒකයි උපේක්ෂා වක්‍රයක් මූලයට උත්තලව පිටින්නේ. වමේස දකුණට පහළට දානවා මූලයට උත්තල පිටිනවා. Right. Now you can discuss, consider the slope of the indifference curve. Right? Slope of the indifference curve means marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. That is the short form. That is MRS. MRS. It is there now. All right, you can imagine that. So now point A, point B, point C, point D. This is indifference curve 1. Now we will put that 14, 7, 5, 5, 4. Right. Right. Now you can calculate the MRS. MRS means slope of the indifference curve. Slope of the indifference curve. It can be measured. This is the formula. MRS equal to delta y divided by delta x, or mu x divided by mu y. Later we will discuss that mu x, mu y. There is a mathematical part. Normally we are going to calculate MRS delta y divided by delta x. Now point A to B, that now consumer can go here and there to the indifference curve. He can go here and there. We go to the indifference curve. Now assume that he is come to A to B, right? A to B. Now 2, 3, 4 like that. He can consume more from X, but he has to sacrifice something from Y.
ඒතකොට එක භාණ්ඩයක් අඩු කරගන්න අනකින් කිසියම් ප්‍රමාණයක් ආදේශ කරන්න උනානේ. කැප කරන්න උනානේ. Otherwise he can't go through the indifference curve. එහෙම නැතුව මේ උපේක්ෂාවත් එහාට මෙහාට යන්න බෑ. එකක් වැඩි කරගන්න අනික අනිවාර්යෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ආදේශ කරන්න වෙනවා. කැප කරන්න වෙනවා. Right? Now he is going to A to B. He can buy more from X. He has to sacrifice. Now this is the delta X. This is delta Y. That is the slope of the curve. Now here delta Y means that is 7 to 14, that is 7. Delta Y means 7. Delta X means that is 1. Then 7 divided by 1, that the answer is 7. දැන් තේරුණාද? දැන් අපි මේක මේ ටික මතක තියාගන්න. උපේක්ෂා වක්‍රයක බෑවුම කියන්නේ ආන්තික ආදේශන අනුපාතය. ඒක ගණනය කරන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මේක ගණනය කරන්නේ වක්‍රයේ ඉහළ සිට පහළට ගමනකදී විතරයි. මේ පහළ සිට ඉහළට ගණනය කරන්නේ නැහැ. හරිද? පහළ සිට ඉහළ සිට පහළට ගමනක දැන් A සිට B දක්වා, B සිට C දක්වා. එහෙම ගණනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් B සිට A දක්වා කියන එහෙම ගණනය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. වක්‍රයේ ඉහළ සිට පහළට ගමනකදී තමයි මේ MRS ගණනය කරන්නේ. හොඳද? දැන් A සිට B දක්වා මේක ගණනය කරනකොට මේක තමයි ෆෝමියුලා එක. delta y divided by delta. දැන් delta y කියන්නේ මෙතන 7 ඉඳලා 17ට 7යිනේ වෙනස. ඒතර මෙතන වෙනස 1යි. 7 බෙදීම 1 කියන්නේ උත්තරේ 7යි. මොකක්ද දැන් මේ 7න් කියවෙන්නේ? x වලින් එකක් ගන්න y වලින් එකක් දෙන්න කැමතියි. මහදුරජ්ජ. Is ready to sacrifice 7 units of y to consume 1 unit of x. That is the ratio. ඒක තමයි අනුපාතය. තේරුණාද? x වලින් එකක් ගන්න එයා 7ක් දෙන්න කැමති කියන්නේ A සිට B දක්වා ආන්තික ආදේශන අනුපාතය යගේ 7යි. මේ 7න් කියවෙන්නේ x වලින් එකක් ගන්න එයා 7ක් දෙන්න කැමතියි. 7ක් කැප කරන්න කැමතියි. 7ක් ආදේශ කරන්න කැමතියි. Likewise, you can calculate the MRS from B to C. Delta y, that is 2 divided by 1, answer is 2. Then C to D, here 1 divided by 1, answer is 1. Now you can realize that left to right downwards, that ratio is 7 to 1, like that. It is diminishing, decreasing or reducing, right? Then there is a law, the law of marginal rate of substitution. The law of diminishing marginal rate of substitution. The law of diminishing, D-I-M-I-N-I-S-H-I-N-G, diminishing marginal rate of substitution. Right. කෙටියෙන් කියනවා අපි MRS. එතකොට වක්‍රයේ සිට ඉහළ සිට පහළට ගමනකදී මේ අගේ අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ එතන තියෙනවා නීතියක්, න්‍යායක්, මූල ධර්මයක්. ඒ තමයි හීනවන ආන්තික ආදේශන අනුපාත කියන මූල ධර්මය. The law of diminishing marginal rate of substitution. එතකොට උපේක්ෂා වක්‍රයක අවශ්‍යයෙන්ම ඒ ගුණාංගය තියෙන්න ඕනේ. MRS සීන වෙනවා කියන එක ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි උපේක්ෂා වක්‍රය වම ඉස්සර දකුණට පාළට බෑම වෙලා මූලයට උත්තරව පිටනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගුණාංගය තියෙනවා. හරි. ඒතර උපේක්ෂා වක්‍රවල ගුණාංග නැත්නම් ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකේදී තව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් දෙකක් තමයි මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන උපේක්ෂාවක්. හරි. ඊළඟට MRS හීන වෙනවා කියන එක.
right? Now, already we discussed the properties of indifference curve, features of indifference curve. It is left to right downwards and convex the origin, right? Higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction, okay? It never touch or intersect each other. And indifference curve never vertical, horizontal, positive, or concave to the origin. Likewise, another feature that there is a the indifference between 2 points. Indifference between 2 points. ලක්ෂ දෙකක් අතර උපේක්ෂාවක්. Another one is the slope of the curve that MRS should diminishing. MRS should diminishing. Here we realize that left to right downwards marginal rate of substitution is diminishing like that. 7 to 1 like that. This sir උපේක්ෂා වක්‍රයේ මූලයට අවතල වෙන්න බැරි ඇයි? ඒක තමයි නේ. සාමාන්‍ය උපේක්ෂා වක්‍රයක තියෙන්න ඕන ලක්ෂණයක් තමයි ලක්ෂ දෙකක් අතර උපේක්ෂාවක්. ඒකට හැමතිස්සෙම එක භාණ්ඩයක් වැඩිපුර ගන්න අනෙකෙන් ආදේශ කරන ප්‍රමාණය එන්න එන්න අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම උපේක්ෂා වක්‍රයක දැන් මෙතන ඉඳලා මෙහෙම තේරුවොත් අපි දැන් ඉස්සරලාම x වලින් එකක් ගන්න y වලින් ගොඩාක් ආදේශ කරන්න කැමතියි. හතක් ආදේශ කරන්නේ අර අතනටම. එතකොට ඊළඟට තව x වලින් එකක් ගන්න එයා ඉස්සරලාට වඩා මේ දුරට වඩා මේ දුර අඩුයි. ඉස්සරලාට වඩා අඩුවෙන් තමයි කැප කරන්නේ. තවත් එකක් ගන්න ඊට වඩා අඩුවෙන් කැප කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර අඩු වෙන භාණ්ඩයේ උපයෝගිතාව වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන භාණ්ඩයේ උපයෝගිතාව වැඩි වෙනවා. දැන් ඔය කියන කාරණාව මේකේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ අතර පිටින්නේ නැහැ. හරි. ඒතර උපේක්ෂා වක්‍රයක අවශ්‍යම මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර උපේක්ෂාවක් තියෙන්න ඕනේ. වමිස දකුණට පහළට දාන මූලයට උත්තරව පිටින්න ඕනේ. එතකොට හැමතිස්සෙම එයා වැඩිපුර ගන්නකොට අර කැප කරන භාණ්ඩයේ ක්‍රමයෙන් අඩුවෙන් තමයි කැප කරන්නේ. more or less කියලා අපි කිව්වේ නේද? එතකොට ඒ ගුණාංග මෙවැනි වක්‍රයක නැහැ. ඉතින් අර දැන් මේ හැම එකක්ම අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකකට ගියොත් මේවා ඔක්කොම මේ දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරනවා. ඒකට ඔයාලට තියෙනවා දැන් ලිප්සි අහුජා ඒක මේ වාගේ වක්‍රයක මේ එන හැටි ඒවා ඔක්කොම පෙන්නගලා සාකච්ඡා කරනවා. හරි. එච්චර දුරට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකකට ගියොත් ඔයාලට මේ එකිනෙකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. සිංහල නම් නැහැ ඉංග්‍රීසි තියෙනවා අහුජා ලිප්සි වගේ පොත්වලට ගිහින් බලන්න. Slope of the indifference curve. The slope of the indifference curve is called marginal rate of substitution of x and y. X සඳහා y. It is the rate at which consumer is willing to substitute x good to y goods. දැන් මේ පස්තරය ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් දැන් a සිට b දක්වා එනකොට x කියන භාණ්ඩයෙන් වැඩිපුර ගන්න එයාට y වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කැප කරන්න වෙනවා. මේ කැප කරන ප්‍රමාණය තමයි ආන්තික ආදේශන අනුපාතය කියලා කියන්නේ. The negative slope of the indifference curve shows that two goods can be substituted. එතකොට අනිත් වක්‍රවල ඒක පෙන්වන්න බෑ. එතකොට මේකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. Can be substituted only when consumption of one good drops and other one increases. එතකොට එකක් වැඩිපුර ගන්න අනිකෙන් අනිවාර්යෙන් ආදේශ කරන්න වෙනවා. දැන් මේක තව ලක්ෂ පෙන්නුවොත් මේ ඊළඟට මුලදී විශාල ප්‍රමාණයක් කැප කරන්න පුළුවන් අනිත් භාණ්ඩෙන් වැඩිපුර ගන්න. ඊට පස්සේ අඩුවෙන් තමයි කැප කරන්නේ. ඒ අඩු වෙන භාණ්ඩෙත් උපයෝගිතාව වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි ඒකට හේතුව. right? Marginal rate of substitution MRS. Marginal rate of substitution may be defined as the amount of commodity that the consumer is willing to
trade off for another commodity as long as the second commodity provides same level of utility as the first one. ඒතර ආන්තික ආදේශන අනුපාතය කියලා කියන්නේ දැන් මේක තේරුම් ගන්නකො marginal rate of substitution may be defined as the amount of commodity that the consumer is willing to trade off for another commodity. එතකොට එක් භාණ්ඩයක් වැඩිපුර ලබා ගන්න අනෙක් භාණ්ඩයෙන් කිසියම් ප්‍රමාණයක් කැප කරන්න ඕනේ. As long as the second commodity provides same level of utility as the first one. හැබැයි අර ඒ ලැබෙන උපයෝගිතාව සමානයි. එතකොට දැන් අපිට මේකේ කියන්න පුළුවන් ආන්තික ආදේශන අනුපාතය යනු කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් පාරිභෝගිකයෙකුට මේ සමාන උපයෝගිතාවක් ලැබමින් මේ එකම උපේක්ෂා වක්‍රයේ දිගේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එයාට හෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. 1 ලක්ෂයක ඉඳලා තව ලක්ෂයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම ගමන් කරනකොට එක භාණ්ඩයක් වැඩිපුර ගන්න අනෙක් භාණ්ඩයෙන් කිසියම් ප්‍රමාණයක් එයාට ආදේශ කරන්න වෙනවනේ. අන්න එහෙම ආදේශ කළ යුතු ප්‍රමාණය දැක්වෙන අනුපාතය තමයි ආන්තික ආදේශන අනුපාතය කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට ඒක ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි සිංහලෙන් කිව්වොත් පාරිභෝගිකයෙකුට සමාන උපයෝගිතාවක් ලැබමින් එකම උපේක්ෂා වක්‍රයේ හැඳී හිටින්න පුළුවන්. හැබැයි එයා 1 ලක්ෂයකදී තව ලක්ෂයකට යනකොට එක් භාණ්ඩයක් වැඩිපුරව ගන්න අනෙක් භාණ්ඩෙන් කිසියම් ප්‍රමාණයක් ආදේශ කරන්න ඕනේ. එසේ ආදේශ කළ යුතු ප්‍රමාණය දක්වන අනුපාතය තමයි ආන්තික ආදේශන අනුපාතය කියලා කියන්නේ. The slope of the indifference curve is called marginal rate of substitution. තව විදිහකට කියනවා නම් උපේක්ෂා වක්‍රයේ එක් අවස්ථාවක බෑවුම කියන එකයි. It is the rate at which consumer is willing to substitute X good to Y goods. X සඳහා Y කොච්චර කැප කරන්න කැමතිද කියන එක තමයි ඒකෙන් පෙන්නන්නේ. right. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දෙවිදිහකට මේක ගණනය කරන්න පුළුවන්. MRS X සඳහා Y delta Y යට delta X කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අනික තමයි MUX divided by MUY. Marginal utility of X divided by marginal utility of Y. right. right. Calculations අපි අන්තිමට බලමු. right. තව මේකේ අපිට calculations වලට යන්න වෙනවා ඉස්සරහට. ඒකට අපි මේ දිනේ කරමු. right. Now we can discuss the consumer equilibrium. According to the indifference curve also we can consider consumer equilibrium. Right. Because the utility theory we discussed, there are some conditions should satisfy at the equilibrium point. Likewise, we can consider the utility that indifference to the consumer equilibrium to the indifference curve also. එතකොට අපිට පාරිභෝගිකයෙක් සමතුලිතන ආකාරය උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයට අදාළවත් හොයලා බලන්න පුළුවන්. right. Now according to the features or properties of the indifference curve, normally higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction. මතකද? දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත කාරණා එක්කලා ඉහළින් පිට උපේක්ෂා වක්‍රයේ හැමතිස්සෙම උපයෝගිතාව ඉහළයි. පාරිභෝගිකයෙක් හැමතිස්සෙම මේ උඩට යන්න කැමතියි. මොකද උඩ ඉහළට යනකොට උපයෝගිතාව වැඩිනේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම එයා උඩට යන්න තමයි බලන්නේ. කැමති ඉහළ උපේක්ෂා වක්‍රයකට ගමන් කරන්න. ඉතින් ගමන් කරන්න පුළුවන් නම් ගමන් කරන එක නැත්තේ නේද? එහෙම යන්න බෑ. ඒකට තියෙනවා පොඩි බාධකයක්. දැන් යන්න නම් අපි දෙකෙන්ම බාන්න ඔහොම ගන්න එපැයි. එහෙනම් එයාගේ අතේ තියෙන සල්ලි බලපානවනේ. බාන්න දෙකෙන්ම වැඩිපුර අරගෙන ඕනනේ උඩට යන්න. අන්න එතන තියෙනවා සංරෝධකයක්. ඒකට අපි කියනවා අයවැය. අයවැය සංරෝධකයක්. ඒතර අයවැය සංරෝධකයට යටත්ව තමයි යාට උපයෝගිතාව උපරිම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයේ උපයෝගිතාව සමතුලිතය කතා කරන්න ඉස්සරලා අපිට සිද්ධ වෙනවා අයවැය රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්න. right. Now we are going to discuss the consumer equilibrium under
indifference curve analysis. When we are consider the indifference curve map, the consumer is prepared to go to higher level of indifference curve because it gives higher level of satisfaction. But there is a constraint. He is prepared to go to a higher level of indifference or higher level indifference curve, but there is a constraint. That is a budget. Under budget constraint, he can maximize the utility. Right? Then before discuss the equilibrium, we have to derive the budget line. Right? Budget line. Assume that consumer has 100 rupees. The consumer income is 100 rupees. Price of X is 25. Price of Y is 20. Right? According to the given details, here quantity Y, quantity X, 0. Now the consumer income is 100 rupees. Now assume that the consumer is going to consume only commodity Y. Then X is 0. He can buy now I divided by PY. That means I divided by PY. I means 100. Divide by 20. Answer is 5. He can buy 5 units of Y. දැන් එයා x ගන්නෙ නෑ. x බිඳුවයි y වලින් විතරක්ම ගන්නවා නම් එයාට 5ක් ගත්ත හැකිනේ. ආදායම y බාන්නේ මිලෙන් බෙදුවා. එතකොට එයාට 5ක් ගන්න පුළුවන්. Right? Likewise, assume that he is going to purchase only commodity X. Then Y is 0. He can buy I divided by PX. Then I divided by PX. 100 divided by 25. He can buy 4 units of X. X බිඳුවයි y වලින් විතරක් ගන්නවා නම් 5ක් ගත්ත හැකි, y බිඳුවයි x වලින් විතරක් ගන්නවා 4ක් ගත්ත හැකි. Is it clear? Right. Assume that he is going to buy both commodity from both x and y. Then දෙකෙන්ම ගන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. You can't find out these points. ඒවා හොයාගන්න බෑ මේකේ. Right? If you join these 2 points by linear curve, you can find out that points also. Right? This is the way you can join these 2 points by linear curve. දැන් මේ ඔය ලක්ෂ දෙක අපි සරල රේඛාවකින් යා කරනවා. එතකොට භාණ්ඩ දෙකෙන්ම ගන්නවා නම් කොයි ප්‍රමාණයක්ද කියලා මේකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට කියනවා අයවැය රේඛාව කියලා. price line කියලාත් කියනවා. PRICE, price line, budget line. price line, budget line, මිල රේඛාව, අයවැය රේඛාව, පාරිභෝගික ඉම රේඛාව. පාරිභෝගිකයට එයින් එහා යන්න බෑ. Right? Budget line. Then you can write the budget equation. Quantity X into price of X plus quantity Y into price of Y equal to I. This is the budget equation or price equation, price line equation or budget line equation.
අයවැය රේඛාවේ සමීකරණය. එතකොට x සඳහා x වලින් ගත්ත ප්‍රමාණය x වල මිලියන වැඩි කරලා y වලින් මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය y වල මිලියන ඒක ආදාය රුපියල් 100ට සමාන වෙනවා. ආදායමට සමාන වෙනවා. Right. Then there is a this is the area that covered by the budget line that is budget space. Budget space. Right. දැන් මේකට කියන අයවැය අවකාශය. අයවැය අවකාශය. budget space. අයවැය අවකාශය. ඒතර අයවැය රේඛාවෙන් ආවරණය වෙන ප්‍රදේශය තමයි අයවැය. ඒකට පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම හෝ සම්පූර්ණ ආදායම එහෙම නැත්නම් ආදායමෙන් කොටසක් වැය කරලා මේකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අයවැය රේඛාවේ සමීකරණය xpx plus budget space equation you can write xpx plus ypy equal less than or equal 5. You can spend part of the income or whole income. You can be here. Budget space. මුළු ආදායම වියදම් කරලත් මේ දැන් ආවට ගියාට දැන් බෙල්ද පොළට ගිහලා මේ මොනවද බලන්නේ ගත්තාම එතකොට එයා සම්පූර්ණ ආදායම වියද කරලා නමුත් මෙතෙන්ට ළඟා වෙලා නෙමෙයි ආසන්න තත්ත්වයක ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි equal කියන්නේ. right. හැබැයි මේ රේඛාවෙන් උඩට එන්න බෑ යාට. එහෙනම් ණය වෙන්න වෙනවනේ. එහෙම කෙනෙක්නේ අපි කතා කරන්නේ නැහනේ. ඒකයි ඒක අර ඉම රේඛාව කියලා කිව්වේ. පාරිභෝගික ඉම රේඛාව. හැකියාම අයින් එහෙම නෙමෙයි ඈ. not possibility. පාරිභෝගික ඉම රේඛාව. අයවැය රේඛාව, මිල රේඛාව, පාරිභෝගික ඉම රේඛාව. ඒ ඉන්හාට උඩට එන්න බෑ. එහෙමනම් ණයට ගන්න වෙනවා. එහෙම පාරිභෝගික ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහනේ. right. එහෙමනම් rational consumer should equilibrium on the budget line definitely. right. අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යක පාරිභෝගිකෙක් මේ අයවැය රේඛාව මත කොහේ හරි තමයි සමතුලිත වෙන්නේ. right. Then you have to realize budget line. අයවැය රේඛාව. ඒකට අයවැය රේඛාව කියන්නේ මොකද්ද? පාරිභෝගිකයාට තමන්ගේ අතේ තියෙන මුදලින් ලබාගත හැකි උපරිම භාණ්ඩ සංයෝග දක්වන රේඛාව තමයි අයවැය රේඛාව කියලා කියන්නේ. right. budget line. Budget line is the linear curve. ඒක සරල රේඛාවක්. That shows all combinations of two goods. ඒකෙන් පෙන්නනවා භාණ්ඩ දෙකේ සංයෝග that the consumer can afford to buy. පාරිභෝගිකයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ සංයෝගය තමයි ඒක දැක්වෙන්නේ. If the whole income is spent. මුළු ආදායම වියදම් කරපුවාම ළඟා වෙන්න පුළුවන් භාණ්ඩ සංයෝග තමයි මේ රේඛාව දිගේ දැන්නේ. on the two goods concerned over a certain period. තරහ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ එයා පාරිභෝගිකයාගේ සම්පූර්ණ ආදායම වැය කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ සංයෝග දැක්වෙන රේඛාව තමයි අයවැය රේඛාව කියන්නේ. right. right. You have to define what is budget line. right. Change in the budget line. A budget line can change due to two reasons. ඒතර හේතු දෙකක් නිසා මේ අයවැය රේඛාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. A change in income for a period in concern. අපි සලකා බලන කාලය තුල ආදායමේ වෙනසක්. Change in the price level of commodities. භාණ්ඩ මිල වෙනසක්. right. Change in the budget line. කාරණා දෙකක් නිසා මේ අයවැය රේඛාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පාරිභෝගික ආදායම වෙනසක්, භාණ්ඩ මිල වෙනසක්. Effect of change in income of the budget line. A change in the income shift the budget constraint outward, increase or downward decrease parallel to the initial line.
right? එතකොට මේ පාරිභෝගිකයාගේ ආදායමේ වැඩි වුණොත් සම්පූර්ණ අයවැය රේඛාව ඉහළට විතන්න නැත්නම් දකුණට විතන්න යනවා. සම්පූර්ණ ආදායම අඩු වුණොත් මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ පහළට විතන්නේ. right? ඕගොල්ලෝ මේවා කියවලා බලන්න මේ උදාහරණයක් තියෙනවා. Effect change in the price of the commodities of the budget line. භාණ්ඩ මිල වෙනසක්. භාණ්ඩේ මිල අඩු වුණොත් එහාට විතන්නේ. භාණ්ඩේ මිල X භාණ්ඩේ Y භාණ්ඩ මේ X Y මාරු මේ තියෙන අනුව දැන් මෙතන X Y නේ Y භාණ්ඩ මිල අඩු වීම. right? ඒකට ඒ විදිහට අයවැය රේඛාවේ වෙනසක් කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. right? මෙන්න මේ අයවැය රේඛාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒත් අයවැය රේඛාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හේතු දෙකයි. right? Changing the budget line. There are two reasons. අපි ගමුකෝ changing the income of the period in concern. එතකොට සලකා බලන කාලය තුල ආදායමේ වෙනසක්. දැන් අපි quantity y quantity x 0 right. මේ තියෙන අයවැය රේඛාව අපි තුමු අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරයි. Other things are constant. Other things means price of the commodities x and y are constant. දැන් භාණ්ඩයේ මිල ස්ථාවරයි. x සහ y භාණ්ඩ වල මිල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. The consumer income is increasing. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වැඩි වෙනවා. Budget line shift to the right hand side. That should be parallel to the first one. Like that. ඒක parallel අඳින්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇඳුම් නැහැ එහෙම. right? මෙහාට විතැන් වෙන්නේ. සමාන්තරව ඉහළට විතන්න ආදායම අඩු වැඩි වුණොත්. ආදායම අඩු වුණොත් it should be shift to the left hand side. Parallel to the original one. Likewise. right. ඒ වගේම අයවැය රේඛාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් changing the price of the commodity. භාණ්ඩ මිල වෙනසක්. right? අපි ගත්තොත් quantity y quantity x 0. දැන් මෙහෙම budget line එක තිබුණා. AB budget line. right? Assume that the price of x is reduced. Price of x is reduced. Now budget line shift to the, that is rotate, not shift. දැන් මේ භාණ්ඩ මිල අඩු වුණාම මේ භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය දක්වන අක්ෂය පැත්තෙන් කැරකෙනවා මේක. හරි? එතකොට මිල අඩු වුණොත් මෙහෙම වුණොත් මේ අතර තමයි විතැන් වෙන්නේ. එහාට විතැන් වෙන්නේ. right? ඒ පැත්තට තමයි විතැන් වෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සල්ලා වුණ අර උදාහරණේ බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන x වල මිල රුපියල් 20ක් නේ තිබුණේ. මෙතන තිබුණේ x වල මිල 25ක්. 25ක් 4යි. අපි දැන් 20 දක්වා අඩු උනායි කියලා. එතකොට 5ක් ගන්න පුළුවන්. දැක්කද?
The අනිකුත් සාධක ස්ථාවරයි. The consumer income and the price of the other goods are constant. Price of X is reduced up to 20 rupees. Then budget line shift to the right hand. That is rotate, not shift. මිල භාණ්ඩ මිලාඩු භාණ්ඩේ ප්‍රමාණය දක්වන අක්ෂය පැත්තෙන් තමයි මෙහෙට විතන්නේ. දැන් මිල වැඩි වුණා නම් 30ක් වුණා නම් නේද? එතකොට මේ පැත්තට තමයි විතන්නේ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්නයි ඕනේ. හරි? Change in the price of the commodity. Price of the price of X is reduced. The budget line shift to the right hand side. Through the graph you can realize that, right? Then price of X is increase, quantity Y, quantity X. Earlier this is now yes reduce, increase, price increase. Budget line is the left hand side. Other things are constant. Price of the commodity Y and the consumer income is constant. That is stable. ඒතකොට මෙතනදී පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම සහ Y භාණ්ඩයේ මිල ස්ථාවරයි කියලා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට X භාණ්ඩයේ පමණක් මිල වැඩි වුණොත් මෙහාට යන්නේ. X භාණ්ඩයේ මිල අඩු වුණොත් මෙහාට විතන්නේ. ඒ අවබෝධය තියාගන්න. අපි හිතන්නකො මෙහෙම උණයි කියලා. Quantity Y, quantity X. This is the budget line. We put that AB, right? Assume that price of Y is reduced. The budget line shift to the like this. කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක දැන්. Price of Y is reduced. Here reduce, increase. Here quantity Y, quantity X, 0. Now this is the budget line. Then other things are constant. Price of Y is increase. Then budget line shift to the left hand side. Not nice. Prices increases. The price of the commodity Y increases. Budget line shift to the left hand side. The price of the Y reduce. Budget line shift to the right hand side. That is rotate. ඒ බාණ්ඩේ දැක්වෙන අක්ෂය පැත්තෙන් විතරක් තමයි විතන්නේ කියන එක. You have to realize these things. According to the indifference curve analysis, now we can discuss the consumer equilibrium. So before that, we have to draw again budget line. Here quantity Y, we will put that X. Here quantity Y, 0. Now this is the budget line. Budget line. Right. You can write A, B budget line. එතකොට දැන් මේ අපි මේ නිර්මාණය කරපු අපි උත්පන්න කරපු අයවැය රේඛාව දැක්කන මේ පස්තාර තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි කලින් අයවැය රේඛාවක් හදාගත්තානේ. එතකොට දැන් මේ අයවැය රේඛාව දැක්කන පස්තාරයට සිය පාරිභෝගිකයන් එම පාරිභෝගිකයාගේ උපේක්ෂා වක්‍ර සිතීම අපි අතුල් කරනවා. Now we can include the indifference curve map of the relevant consumer.
This is the indifference curve map. Right. Indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3. Now you can realize or observe there are 3 points A, B, and C intersect the budget line or touch the budget line. Now, which one is the equilibrium point? There are 3 points. දැන් ලක්ෂ 3ක් ABC කියලා අවස්ථා 3ක් තියෙනවා. මේ වක්‍ර දෙක සමාන වෙනවා. එක හරහා යන්න නැත්නම් ගෑවෙන. ඔබට පේන හැටියට මේ A ද B ද B. Yes. One answer is B. Yes, we can accept that B is the consumer equilibrium point. That A and C are related to the indifference curve 1. Point B, that B is related to the indifference curve 2. Now, consumer can more satisfaction than A and B, the A and C. Point B, we can gain more utility, more that you know that normally higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction. That B is related to the indifference curve 2. That is a higher level one. Then same budget, the consumer can reach point B. B is the utility maximization point, right? Then consumer equilibrium at point B. Point B. According to the point B, slope of the indifference curve equal to slope of the budget line, right? Now already you discussed the slope of the indifference curve, that is MRS. Can you remember that MRS? Then I will explain slope of the budget line. Slope of the budget line. Here quantity Y, quantity X, 0. Right? Right. Now I divided by PY here. I divided by PX. Can you remember that? Income divided by price of the X, you can get this point, right? Then slope means that here delta Y, delta X. Slope means delta Y divided by delta X. So you can write that here point A, point B. Then B equal OA divided by OB. Or you can write then OA means I divided by PY. OB means I divided by PX. I divided by PY, I divided by PX. Then you can write I divided by PY into PX divided by I. උඩට මාරු වෙනවනේ. බෙදීම වැඩි කිරීම වෙද්දී මේකට මේක කැපුණා price ratio of the two commodities. You can, this is the slope of the budget line. Slope of the budget line. Right. Now here on the point B, slope of the indifference curve equal to slope of the budget line.
Slope of the indifference curve means MRS equal to slope of the budget line means Px divided by Py. Now here, Px divided by Py. You discuss the slope of the indifference curve, that is slope of the indifference curve, that is MRS. 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 Right? That's the slope of the indifference curve. So now, point B, you got the point B, both curve, the slope of the both curve are equal. Then you can write this equation. This is the condition. This is the condition should satisfy at the consumer equilibrium point. Right? එතකොට දැන් මේ B කියන ලක්ෂයේදී උපේක්ෂා වක්‍රයේ බෑවුමත් අයවැය රේඛාවේ බෑවුමත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා. එතන ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක ගෑවෙන තැන. ඒකට උපේක්ෂා වක්‍රයේ බෑවුම කියන්නේ MRS. අයවැය රේඛාවේ බෑවුම කියන්නේ PX ට PY. දැන් මේක තමයි පාරිභෝගික සමතුලිතයකදී සපුරා යුතු කොන්දේසිය. උපමානය කියලා කියනවා. කොන්දේසිය. This is the condition should satisfy at the consumer equilibrium point. Marginal rate of substitution is equal to price ratio of the commodity. Price ratio of the two commodity. Now, MRS equal to MUX divided by MUY. So you can write MUX divided by MUY. Px divided by Py. This is also correct. At the consumer equilibrium point, you can write this way. Or this is the condition. හරිද? මේක තමයි පාරිභෝගික සමතුලිතයේ ඉෂ්ට වෙන්න ඕන කොන්දේසිය. දැන් අපි මේ B ලක්ෂයේ ඉඳලා ලම්බකයක් මෙතෙන්ට ඇඳෝ. ලම්බකයක් මෙතෙන්ට ඇඳෝ. හරි? අදාම මෙතන y1 x1 කියලා. Right? Y1 x1 is the utility maximization commodity bundle. For the equilibrium point, you can find out the equilibrium commodity combination. That is Y1 x1. Y1 x1 is the utility maximization commodity bundle. Right. Likewise, we can discuss the consumer equilibrium point. B, right? The answer is B1, right? Share screen, yes. Right. Consumer equilibrium. Consumer equilibrium or the consumer optimum represent a solution to the problem of choice faced by all individuals. Maximization the satisfaction or utility from consuming different goods and services subject to the constraint of household income and product prices. Right? Consumer equilibrium point, you can write the MRS, MUX divided by MUY, then the slope of the budget line. Condition, the budget line should be tangent to the indifference curve. At the point of equilibrium, slope of the budget line equal to slope of the indifference curve. Indifference curve should be convex to the point of origin, right? This is the condition. MRS equal to price ratio of the two commodity, right? Here you can see the equilibrium point. This is the condition. You can write this. You can write this way: MUX divided by MUY. Likewise, right?